Ngo-2024 iNingizimu Afrika ibheke okhethweni lapho izakhamizi zizokhetha amalungu ephalamende lesikhombisa kanye nezishayamthetho eziyisishiyagalolunye zezifundazwe. Lolu khetho luzoba olubalulekile njengoba iNingizimu Afrika izobe ihlanganisa iminyaka engamashumi amathathu kwaqedwa ubandlululo nokuqala kwentando yeningi, kanti futhi maningi amathuba okuba kube nomfelandawonye kuhulumeni kazwelonke okungaba okokuqala ngqa. Ngokwezibalo ze-Statistics South Africa, abantu abasha abaneminyaka engu-18 kuya ku-34 benza cishe ingxenye yesithathu yabantu baseNingizimu Afrika. Ngemuva kokhetho lukazwelonke noluyingqophamlando ngo-1994, izwe alikwazanga ukubamba ukwehla kwesibalo sabavoti kuzo zonke inhlobo zabantu, kodwa ikakhulukazi emtsheni okuyinto eyandayo. Umbuzo wethu ohlelweni Asikhulume Let's Talk mbukeli uthi kwenziwa yini lokwehla kwesibalo sentsha uma kuvotwa, futhi siyabuza nokuthi kulolu khetho oluzayo intsha izovota na. Sikubingelele sikwamukela ohlelweni, igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Sikukhumbuze ke mbukeli futhi ukuthi ningaba ingxenye lolu hlelo ngokusishayela ucingo ubeke umbuzo noma umbono wakho. Inombolo zethu ke zithi 011-714-0677 noma 011-714-0678, kanti ungabuye futhi usithole emakhasini ethu okuxhumana ku-Twitter @SABC Izindaba kanye na ku-Facebook SABC Izindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli, sicela uqale ngo#Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli, ngenyanga kaNdasa i-Independent Electoral Commission inxuse intsha ukuthi ibhalisele ukuvota okhethweni lukazwelonke lwangonyaka ozayo. Lo mkhankaso ubuhlose ukufundisa intsha ezikhungweni zemfundo ephakeme ngamalungelo nezibopho zayo zomphakathi nentando yeningi kanye nokunye nje. Intatheli yethu yohlelo iAsikhulume uNokubonga Hlatshwayo ukhulume naleli khomishana ngalokho. Intsha yaseNingizimu Afrika ilinganisela kwizigidi ezingama-20 nokungamaphesenti angama-35 wabantu eNingizimu Afrika. Njengoba izwe lisandokugubha usuku lentsha, ngeke kwaphikiswa ukuthi intsha yanamuhla ibhekene nezinselele ezahlukene kunentsha yango-1976. Kodwa inselele enkulu eqanyiswe yi-IEC ukuthi intsha yaseNingizimu Afrika ilisebenzisa ilungelo layo lokuvota. In the last elections, the local government elections 2021, we had voter participation was just over 12 million South Africans who showed up and voted. And of that, under 2 million were the age group 18 to 29. And I must emphasize here that that age group is actually the lowest number on the voters' roll. Enye yemigomo ye-IEC ukukhuthaza nokugqugquzela nokubamba iqhaza ezinhlelweni zokhetho ngokwenza izinhlelo zokufundisa umphakathi. Kodwa inani labantu abasha abavotile okhethweni oludlulile alujabulisi neze. Lokhu kuletha umbuzo othi ingabe le komishani yenza okwanele ukufundisa abantu abasha ngokubaluleka kokuvota. There are a myriad of ways in which we do that. So these include face-to-face engagements, where we go out to communities with our outreach staff around the country in all the 9 provinces, speak to young people, speak to the communities, educate them about voting, what their rights are, why it's important for them to participate, and give them information on impending registration dates as well as the voting dates. Kungabe i-IEC yenelisekile ngemiphumela yalezi zinhlelo na? The stats as at today, we had just under 140,000 registrations on the online platform, and this is growing as more and more young people are accessing that platform that we have provided for them. And we are continuing to encourage and engage young people on social media, and they engage us. Ucwaningo luveza ukuthi ukungakhathaleli ukuvota nokuzibandakanya nepolitiki kwabasha kudala ukungaziphenduleli kwamaqembu ezepolitiki kanye nomuzwa wokuthi ivoti labo alinawo umthelela endleleni amaqembu epolitiki nosopolitiki abasebenzisa ngayo amandla kanye nezinqumo ezivuna umphakathi. The partnership with the Department of Basic Education, where we do civic and democracy education from primary school all the way to high school. Mbukeli, kungabe njengomuntu omusha uzovota yini okhethweni oluzayo? Asikhulume.
Ukudingida kabanzi ngalokho asamukele ihambeli zethu ezikuZoom udokotela uSanele Gamede oyi-youth life coach oyayafundisa abantu abasha ngokuvota kanye nokubaluleka kwakho. Siphinde sibe nonkululeko Ndlovu ongumongameli wenhlangano i-Unemployed Graduates Movement nomuntu omusha waseNingizimu Afrika obuya Olundi nosebenza esifundazweni saseGauteng. uNkosisiphile Zwane ongumuntu omusha unathi la studio kanye noNonhlanhla Ndimande ovela kwi-Denmark Embassy Youth Advisory Panel. Ngenibingelele nonke sibonge ngesikhathi senu. Hi. Ngizoqala ngawe Nkosisiphile. Abantu abasha bavote ngani? Ngicabanga ukuthi mhlambe ukubaleka kokuvota sonke sineazi ukuthi kubaleka ukuthi sivote ukuze mhlambe izwe lethu ligcine lifike la sifuna ukuthi libe khona. But mhlambe indlela uhulumeni asebenzisa ngayo amandla noma ukuletha izidingo kubantu ikona okwenza ukuthi sigcine sibone ukuthi ekugcineni kosuku ezumuntu omusha, how am I benefiting from this? Because satshonga ukuthi hamba uye esikoleni mawuqeda uke esikoleni uzothola umsebenzi and then that's it. But uma usubheka ngokweqiniso ukuthi uma usufundile akusikhona lokho obukulindele. Kwesinye isikhathi abanye abakhona ngisho ukuthola wona lawo mathuba ukuthi baye ezikoleni bayokhona ukufunda because uthola ukuthi kuneyingqinamba ezithile njengezimali nani. So abantu abasha bagcina sebenaleyo nto yokuthi ekugcineni kosuku yini engizuzayo ngokuvota ngoba akungisebenzeli in a way. Nkululeko angikulethela kule ngxoxo yethu namhlanje. Nina ningabantu abasha abangasebenzi ukuthi baphothule izifundo zabo. Nikubona kunjani ukuthi abanye abantu abasha bathanda ukuthi bavote? Imbangela yalokho yini? Angibingelele abalaleli beyasikhulume ngibingelele. eSouth Africa ziningi ingqinamba esibhekene nazo njengabantu abasha. Njengamanje sinenkinga yahulumeni obhala ama policies la angawa include khona abantu abasha. Ziningi la khona uhulumeni indawo angakwazi ukusifundisa khona ngokubaluleka kokuvota kwethu. And singagcini nje sivote kuphela kodwa nokubaluleka kwethu ukuba khona ukuthi yipi role ekufanele siyidlale njengabantu abasha ukuze sikwazi ukuthi sivote noma sivote sivotelane ikuphi lokho okuzokwazi ukuthi kuthathe izwe lethu kusibeke phambili ukuze sikwazi ukuthi ngelinye ilanga siqhubeke sakhe amathuba emisebenzi ezweni lethu. So kubalekile njengathi njengohulumeni ukuthi akwazi ukufundisa abantu abasha futhi abachazele nokuvota ukuthi kubaleke ngani. Nonhlanhla kuyakhalwa la ukuthi abantu abasha bazizwa bengasiyingxenye ikahulumeni bengasiyingxenye yokwenzakalayo ezweni labo. Kungaba yikho lokho imbangela ukuthi abantu abasha benqume ukuthi bona abeze ukuvota abanye babo. Nikubona kanjani? Thank you for having me. The first reason that I could highlight that young people are not voting would be the lack of youth representation in the electoral process. As young people, you know, we tend to relate more with someone who's the same age as us, but we don't see that enough in the political. So when there isn't enough youth representation in the political process, the result of this ends up in a sense of disconnect from the political process or the political system, which will reduce youth engagement or the motivation to generally engage in the voting process. Also, the socioeconomic issues that are not getting resolved, young people are generally losing motivation to try to engage in the political process due to the socio-economic issues not getting better. Dr. Gamede, one of the things I show you uNonhlanhla ukuthi abantu abasha abazizwa ngathi bayipart ye political process. Imfundiso kodwa ngokuvota kubantu abasha kuyinto etholakala kalula, kuyinto eyenzakalayo masibona mhlambe ukhetho liphelile njengoba siya kolunye manje baqala sekusondele isikhathi sokuvota noma kuyinto eqhubekayo. Ngiyabonga siswami angibingelele balaleli nababukeli. Ngicabanga ukuthi le singamhlaba uIEC ngayo ngokuthi lento yokufundiswa ngokuvota akusiyona into ekumele ngabe siyayenza ngoba sekusondele ukhetho. Ngicabanga ukuthi ufuna kube an ongoing process la khona uIEC
ukhuluma nabantu abasha abafundise ukuthi kuyini ukuvotwa kuvotelani because the minute sekusondele uthola ukuthi uIC umsebenzi wakhe ubese uxovana nawo sopolitiki and abantu abasha they then get overclouded banga understand whether they need to understand why it is important to vote or now they just need to vote because also politiki nabo babese benza ungathi bayafundisa kanti abantu abasha kubonakala ungathi basuke bencenge amavoti hayi ngoba besuke bebafundisa mina angiboni kubalekile ukuthi siqale ngalesikhathi sekumele kuyokhethweni akube an ongoing process. Unkululeko uyavuma in about 30 seconds ngikubona uvuma kakhulu Vumani. Ngiphinde ngibonge mangethe ngethuba. You know, this is a very interesting topic that we are talking about. There are so many things that we need as young people to be part of because basically if we speak about elections usukhuluma ngenye process esuke isikude sikhombisa ukuthi basically we have achieved what we wanted. So now we want to continue to achieve what we've always dreamed of. So as a country, as young people, we are not even part of the economy of this country. If you go and look at the GDP of the country, you could see that there is no employment that is going to create the repo rate is increasing. So we have solutions as young people, but all the people continue to resist to make us as being part of these policies of the country so that as young people nathi sizokwazi ukuyibona siyingxenye yomnotho sikwazi ukuthi uma sivota sivotela ukuthi izwe lethu lisuke kuyiphi ingxenye liyithi ingxenye. So Gatshena siyibambe lapho nje kancane ngiyabuya siyeyitolo nje masibuya asikhulume ngalokho ukuthi ningena kanjani ningabantu abasha nilinda ukubizwa noma nizoyingenela nina ukuthi nithathe umthetho niubeke ezandleni zenu nibone ukuthi iNingizimu Afrika iya ngakuphi. Mbukeli siyabuya. Still voter for umsebenzi unemployment too much youth yesu ingena ngozidakamizwa too much because asebenzi so mina ngibona ukuthi masingavote ngebuningi ilife izoba ngcono nyana for government wethu ukuthi isithinje kakhulu because thina sima patroller manje ame patroller for free as whole manje masingavote maybe ngaba ngeithinyana something nengena ku SABC basibone basinyike yona yeah ngiregistered voter mara change mara change mara kudala it's been years sivota nani mara sesiyavota ngoba kuyavotiwa nje country mara hla mina ngibona change. Not yet, but I'm going to register and I want to vote because I want to see the change that I want to see in South Africa. The unemployment rate is too high. Leyo ke imibono yababukeli bethu ohlelweni asikhuluma sahleli nehambeli zethu umbukeli ukuthi sizwe kahle ukuthi intsha yini ingavoti. Inkosi siphile siyezwa bakhala ngamathuba omsebenzi siyezwa abantu abasha bakhala ngokuthi bafuna ukuthi babe yiphathi yakho konke okwenzakalayo eNingizimu Afrika. Nilinde ukubizwa yini noma nizoyithathela konke nikubeka ezandleni zenu ningene phakathi? Angithi nje mhlambe mangethi mawubheka la ukuthi masithi siyayithathela like we step in kuno ngizokwenza example ngosopolitiki thizeni obemncane that ran fees must fall. So he ran that campaign very well and it was very effective. It was for a good cause. What happened to him? They made sure that he does not succeed. And this was a very young person. So at the end of the day, when singabantu abasha sitshengisa ukuthi si vocal sifuna ukuba part of the solution, bona the very same people abathi we must come up, they make sure ukuthi they suppress us. There's a few of them. Ubani lokhulumayo? Mcebo Dlamini, where is he now?
You understand? So if we are going to go on and on, the list is very long. So at the end of the day, abantu abasha, they are there. They are fighting for their own rights and they know exactly what they want. But these people that are in power, that are supposed to empower us as the youth, they just want to use us as puppets in their own place, but they never like take us for empowerment. How many political parties have youth leaders? A lot of youth leaders, not for they are just youth brigades and whatnot. These are very strong views. It's always a question to say, do young people wait to be called? Noma abantu abasha are supposed to take these opportunities and run with them. First of all, young people are not waiting to be called. There are many associations and organizations that young people have created in order to increase participation of young people in the democratic process. For example, we have the Danish Embassy's Youth Advisory Panel, which was solely established for the sole purpose to increase youth participation in democracy. And the problem is that the government or the IEC is not reaching out to these organizations. So they need to try to reach out to these organizations so that we can provide, we can identify the problem and then provide solutions in terms of outreach programs and other initiatives that can help young people to engage in this political process. Dr. Kamete, what are the risks that we are running into as a country umengabe abantu abasha ababi ingxenye yama process ende kanti futhi abavoti? Siswami, we are going for a total collapse because abantu abasha, they are the future yalelizwe. If abantu abasha bengasiyona ingxenye yokuphathwa kwezwe nokubuswa kwalo, uma bedlula abadala emhlabeni, abantu abasha bazosala bengazi nokuthi kumele benzeni. And that's what we are seeing these days. Njengoba eshilo omunye ukuthi abantu abasha, they are just being used for the sake of ukuthi beze bazovota. Uma ungathi uyazibuza nje ukuthi abantu abasha abavoteleni yini ekhona ongayibeka etafuleni usho ukuthi nawo okwenzayo ukwenza umehluko empilweni zabantu abasha abayi future yalelizwe. Engicabanga ukuthi izokusamele licabangisise lokho because kuzosishaya ngoba if abantu abasha beyi future yalelizwe and sisenabantu abadala abaselelwe mhlawumbe yimpilo iminyaka embalwa before baye ku retirement noma uNkulunkulu bathathe emhlabeni, which is the reality. Sizoba nenkinga abantu abasha bazosala benganamuntu noma benganalutho abayiphethe esandleni ukuhola lelizwe leli sikulona. So we are in serious trouble and I don't see government realizing that. I am seeing everyone scrambling for their own pocket and making sure ukuthi abantwana babo they are left with something. And masibuya ke from the breaking ngingathanda ukuthi sibheke isombululo ukuthi mbukeli lenkinga le kahle kahle sixazulula kanjani. Mbukeli sesiphetha ke sibheke isombululo zalenkinga yabantu abasha abangazimiselanga ukuthi bavote njengoba siyokhethweni ngonyaka ozayo. Nkosi siphile ngizoqala ngawe. Yini into engakwenza ukuthi njengoba umuntu omusha uyintshena ukuthi ungayi kuvota? I think ukuthi mhlambe singayibuyisela kuma political parties ukuthi everyone uyafika nezethembiso ukuthi uma sekuzoba ama elections ukuthi mina as usopolitiki A ngizokwenza 1 2 3 4 5, but they never follow up on that to make sure ukuthi iyenzeka leyo nto leyo. So to regain trust yabantu abasha nabantu nje in general base South Africa siyadinga ukubona abantu abasha beqasheka. We've seen a few programs la eGoli where Minister Lesufi is trying to empower the youth. We need more of those, not just here in Gauteng but everywhere in South Africa, so that people can get skilled and bakwazi ungena and contributing to our economy. So kungabi ukuthi abantu abasha sithi if bengasebenza sibazame nge 350
We understand. It does not improve anything. But at the end of the day, we need to build them so that they are able to come back and contribute in our economy. Kacheni ngizoza kuwena, there's a lot of solutions that you could potentially mhlambe put on the table. Kodwa for wena, yini i-priority manje ongafisa ukuthi uhulumeni noma i-IEC ibhekelele njengoba abantu abasha ba okhethweni? Ngiphinde ngibonge ngethuba. As uhulumeni, I will always encourage government to make sure ukuthi you include the young people, especially with economy, because in reality ukuthi abantu abasha vele soqhubeka sivote, because at the end of the day South Africa country, it is us as the people who must determine the future yethu, and it is us as abantu abasha futhi kufanele sazi ukuthi, because at the end of the day nathi singabazali, so esikwenzayo kwenzela nezingane zethu ngemuva. So njengamanje njengoba nje sibhekene nezimo sibhekene nazo abantu who are at the government who are killing the future of young people. So I will encourage young people to vote, but nevertheless I will also encourage government to include the young people in policy so that we can also be part and find reflection on the economy of this country. Ngiyabonga kakhulu. Let me come to you, Notandla, as we wrap up. Tell us for you, what is the priority area that you want government to look at right now in order to get more people to be, especially young people, to vote? Yes, I completely agree with representation. It matters the most. Young people want to be represented as much as possible. But once again, I will try to emphasize that integrating civic education in schools is very important. I can't tell you how many young people get out of high school without knowing how the democratic process works or how important their vote is or the impact of their vote to society. So the education background for politics in South Africa is very important. And I think we should not just talk about it. The government needs to act on it as quick as possible to try to fix this issue. Education is quite critical, especially when it comes to political education as well. Dr. Kamete, let me then come to you. Yini into ocabanga ukuthi ingaba yisombululo, particularly a priority area for you, ocabanga ukuthi kumele ibhekelele kakhulu manje? Angibonge bongiwe. Abantu abasha baxakekile and uhulumeni esengakadili nokuxakeka kwabantu abasha angeke ababone abantu abasha bazimbandakanya noma be interested to turn out and vote. I think the focus ozakwethu sebashilo inclusion, participation, bakhulumile about educating young people about ukuvota, but nje ngicabanga ukuthi uhulumeni needs to ask themselves, especially political parties, udinga ukuthi bazibuze ukuthi why kwamele abantu abasha babe included noma bazimbandakanye ekuvoteni noma babe part and parcel of abantu abazobe beyovota. Into engiyibonayo nje mina ngibona kwanda ama-political parties nokuthi kwande ukuthuthukiswa komphakathi, ukuthuthukiswa kwabantu abasha. Everyone maye engeneme nge-political party thizeni uvula i-political party. Singakadili nalesihlava esisidividayo as izwe, angeke sayibona intuthuko, because you can't tell me sisibonge ukuthi we'll have these so much political parties in the country and you'll think there is going to be delivery. Isintu sithi ukuningi buyabona upende. The minute sinabantu abaningi trying to say something, ngeke kuzwakale muntu. So I think we need to deal with that. An interesting note to end off there. Njengoba siyokhethweni, it will be interesting to also speak again with all of you ukuthi the impact yokubona i-ballot box yanda. What is that on the electoral, the electorate? In fact, noma lokho akunamthelela at all. And in fact, we need maybe a smaller ballot paper that is going to, ensure being effective. But also, it is a contention yet democracy mhlampe yokuthi kumele kube intando yeningi abantu abaningi bayithole bengenela ukhetho. Kodwa manginibonge lonke ngesikhathi senu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi ninkweledu part 2 wale ngxoxo.
sizokwazi ukuthi sikhulume kahle sidingide kabanzi okunye futhi abantu abasha ababhekene nakho eNingizimu Afrika. Mbukeli, siyabonga kakhulu ngokuthi nihlanganyele nathi nakuzo zonke ihambeli zethu. Udokotela uSanele Gamete oyi-youth life coach uyayafundisa abantu abasha ngokuvota kanye nokubaluleka kwakho. Siphinde futhi saba noNkululeko Ndlovu ongumongameli wenhlangano i-Unemployed Graduates Movement nomuntu omusha waseNingizimu Afrika obe nathi la e-studio. Unkosi Ngiphile Zwane uMangethe kanye noNonhlanhla Ndimande ovela kwi-Denmark Embassy Youth Advisory Panel. Kanti futhi sethemba ukuthi ingxoxo yethu izoqhubeka emakhasini ethu okuxhumana. Mbukeli okaKhumalo wakwazane nethimba le Asikhulume uthi nisale kahle.